Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपद परमहंस प्रभुषगाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील अभय चरणानंद भक्ति वेदांत साई महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिव ठाकुर हरिदास की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय।
वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा देवी की जय, यमुना मई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी रानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, इस्कॉन बीबीथी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Thank you all for coming this morning. It's nice to be back in Chennai. And this morning we'll be discussing from Canto 6 of Srimad Bhagavatam, Chapter 3, text number 24, famous verse. So please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nārāyaṇam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam ततोज्जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधामोपगते धनमज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम् एष पुराणार्को धुनोदितः एतावता अलम् agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavataḥ guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān yat ajāmilaḥ api nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān ajāmilopi
nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim. etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putra aghavān ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim. etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putra aghavān ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim. etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān ajāmilopi nārāyaṇāya mriyamāṇa muktim. nāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim. etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putra aghavān ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim. etāvatā. With this much, we don't need translation here, do we? They're doing it, okay. Alam, sufficient. Agha-nirharaṇāya, for taking away the reactions. Nārāyaṇeti mriyamāṇa iyāya muktim. Puṁsāṁ, of human beings. Etāvatā. Saṅkīrtanam, the congregational chanting. Bhagavataḥ, of the Supreme Personality of Godhead. Guṇa, of the transcendental qualities. Karma-nāmnām, and of his names, according to his activities and pastimes. Vikruśya, crying to without offense. Putram, his son. Aghavān, the sinful, yet since. Ajāmilaḥ api, even Ajāmila. Nārāyaṇa, the Lord's name. Nārāyaṇa. Iti, thus. Mriyamāṇa, dying. Iyāya, achieved. Muktim, liberation. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder and Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Srila Prabhupada ki jai. Therefore, it should be understood
that one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord and chanting of his qualities and activities. This is the only process recommended for relief from sinful reactions. Even if one chants the holy name of the Lord with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chants without offenses. Ajāmila, for example, was extremely sinful, but while dying, he merely chanted the holy name. And although calling his son, he achieved complete liberation because he remembered the name of Nārāyaṇa. Please repeat. Therefore, it should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord and chanting of his qualities and activities. This is the only process recommended for relief from sinful reactions. Even if one chants the holy name of the Lord with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chants without offenses. Ajāmila, for example, was extremely sinful, but while dying, he merely chanted the holy name. And although calling his son, he achieved complete liberation because he remembered the name of Nārāyaṇa. Purport, it's a long purport here, very important purport by Srila Prabhupada. He is paraphrasing virtually all of his predecessors, at least Sridhar Swami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, and Vishwanath Chakravarti Thakur. They've all said essentially the same thing on this verse, so let's hear. In the assembly of Raghunath Das Goswami's father, Haridas Thakur confirmed that simply by chanting the holy name of the Lord, one is liberated, even if he does not chant completely inoffensively. Why is this interesting? Because the verse tells us that one is relieved from sinful reactions if one chants without offense. But the first thing Srila Prabhupada says in his purport is that even if one isn't completely free from offenses, one is still liberated. So Prabhupada continues, Smarta Brahmanas and Mayavadis do not believe that one can achieve liberation in this way. But the truth of Haridas Thakur's statement is supported by many quotations from Srimad Bhagavatam. Then Srila Prabhupada proceeds to share them. In his commentary on this verse, for example, Sridhar Swami gives the following quotation: Sayam pratar grahan bhaktya dukha gramad vimuchyate. If one always chants the holy name of the Lord with great devotion in the evening and in the morning, one can become free from all material miseries. End quote. Another quotation confirms that one can achieve liberation if one hears the holy name of the Lord constantly, every day, with great respect. Anudinam idam adarena shrinvan. Another quotation says, Shravanam kirtanam dhyanam harer adbhuta karmanaha janma karma guṇa-nāmnām tad arthe akhila cheshtitam.
one should always chant and hear about the extraordinarily wonderful activities of the Lord. One should meditate upon these activities, and one should endeavor to please the Lord. That's from Srimad Bhagavatam, 11th Canto, Chapter 3, Text 27. Sridhar Swami also quotes from the Puranas, Papak shayascha bhavati smaratam tam ahārnisham. That means one can become free from all sinful reactions simply by remembering the lotus feet of the Lord day and night. Ahārnisham. Similarly, furthermore, he quotes from the Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3, Text 31. I think you heard that yesterday, right? Yeah. Tasmat saṅkīrtanam vishnor jagan mangalamahangam mahatam api kauravya vidyaikantrika nrishkritam. All these quotations prove that one who constantly engages in chanting and hearing, it's not enough to chant, you have to hear what you're chanting. Yes. So all these quotations confirm that one who constantly hears and chants the holy activities, name, fame, and form of the Lord is liberated. As stated wonderfully in this verse, etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ. Simply by uttering the name of the Lord, one is freed from all sinful reactions. The word alam, which is used in this verse, indicates that simply uttering the holy name of the Lord is sufficient. This word is used with different imports. As stated in the Amarakosha, the most authorized dictionary in the Sanskrit language, alam bhushanam paryapti shakti varana vachakam. That means the word alam is used to mean ornament, sufficiency, power, and restraint. At least 4 things. Here the word alam is used to indicate that the name of the Lord is sufficient. It's enough. Even if one chants imperfectly, one becomes free from all sinful reactions by chanting. This power of chanting the holy name was proved by the liberation of Ajāmila. When Ajāmila chanted the holy name of Nārāyaṇa, he did not precisely remember the Supreme Lord. Instead, he remembered his own son. At the time of death, Ajāmila certainly was not very clean. Indeed, he was famous as a great sinner. Furthermore, one's psychological condition is completely disturbed at the time of death. And in such an awkward condition, it would certainly have been very difficult for Ajāmila to have chanted clearly. Nevertheless, Ajāmila achieved liberation simply by chanting the holy name of the Lord. Therefore, what is to be said of those who are not sinful, like Ajāmila? It is to be concluded that with a strong vow, one should chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For thus one will certainly be delivered from the clutches of Maya by the grace of Krishna. The chanting of the Hare Krishna mantra is recommended even for persons who commit offenses, because if they continue chanting, they will gradually chant offenselessly. By chanting the Hare Krishna mantra without offenses, one increases his love for Krishna.
As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, prema puṁsāṁ mahan. One's main concern should be to increase one's attachment to the Supreme Personality of Godhead and to increase one's love for Him. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes the following verse from Srimad Bhagavatam, 11th Canto, Chapter 19, text number 24. Evam dharmayar manusyanam uddhavatmani vedinam mayi sanjayate bhaktihi konyortho syavashishyate. My dear Uddhava, the supreme religious system for human society is that by which one can awaken his dormant love for me. Commenting on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes the word bhakti by saying, premaivoktaha, kaha anyaha artha asya. In the presence of bhakti, what is the necessity of liberation? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also quotes this verse from Padma Purana, another famous one. Nāmāparādha-yuktānām nāmāni eva haranti agham avishranti prayuktāni tani evartha karani cha. Even if in the beginning one chants the Hare Krishna mantra with offenses, one will become free from such offenses by chanting again and again. Pāpak shayascha bhavati smaratam tam aharnisham. One becomes free from all sinful reactions if one chants day and night, following the recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It was Sri Chaitanya Mahaprabhu who quoted the following verse. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Aiva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatir Anyatha. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. If the members of the Krishna consciousness movement strictly follow this recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, their position will always be secure. Om ajnana-timirandhasya jnananjana-shalakaya chakshuranmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya manobhishtam sthapitam yena bhutale swayam rupa kada mahyam dadati svapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanutsute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payaha Pitva Prishayus Tat Priyajanaha. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur very intelligently prays at the end of his 10th canto commentary on Srimad Bhagavatam
My dear Lord Gopala, only if you accept my words as your cows will they produce sweet milk and give pleasure to your pure devotees. So we have to pray in the same way. Yeah. Hare Krishna. Maharaj, shall I translate? I am Kalanidhi Das. Hare Krishna. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் 10வது ஸ்கந்தத்தின் தன்னுடைய உரையின் இறுதியில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். என்னுடைய சொற்களை உங்களுக்கு பிரியமான பசுக்களாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அந்த வார்த்தைகள் பக்தர்களுக்கு அந்த பசுக்களின் இனிய பாலை போல போஷிப்பை தர முடியும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். Srila Prabhupada's translation of this verse begins with the word therefore. பிரபுபாதரும் இந்த பொய்ப்புரையை எனவே என்று தொடங்குகிறார். He's giving a conclusion. And what are we following from? What does this conclusion follow from? The previous verse. And the previous verse, do I need to wait for him? Okay. அதாவது தன்னுடைய தீர்மானங்களை இங்கு குறிப்பிடுகிறார். தீர்மானம் எவ்வாறு உண்டாயிற்று என்றால் ஏற்கனவே உள்ள ஸ்லோகங்களின் அடிப்படையில் உண்டாயிற்று. நாமோச்சரண மகாத்மியம் ஹரேஹே பஷ்யத புத்ரகாஹா ajāmilo piyenaiva mrityupāshād amuchyata. Wonderful, wonderful verse. It means, my dear servants who are as good as my son, just see how glorious is the chanting of the holy name of the Lord. The greatly sinful Ajāmila chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. Nevertheless, by chanting the holy name of the Lord, he remembered Nārāyaṇa, and thus he was immediately saved from the ropes of death. So this is the great... இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் இந்த பொய்ப்புரை இவ்வாறு அமைகிறது. யமராஜன் தன்னுடைய சேவகர்களிடம் கூறுகிறார், எனக்கு பிரியமான சேவகர்களே, நீங்கள் எனக்கு மகனை போன்றவர்கள், நீங்கள் இந்த புனித நாமத்தின் மகிமையை பாருங்கள். அஜாமிலன் தன்னுடைய மகனை அழைப்பதற்காகவே இந்த நாமத்தை கூறினான். அவனுக்கு இது பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம் என்று கூட அவன் உணரவில்லை. ஆனாலும் பாவியாகிய அவன் அந்த புனித நாமத்தின் மூலமாக நாராயணரை நினைவு கொண்டான். அதன் மூலமாக மரண பாசத்திலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றப்பட்டான். So this is the great glory of the holy name of the Lord being described here. இவ்வாறு பகவானுடைய புனித நாமத்தின் மகிமைகள் விளக்கப்படுகின்றன. So etāvatālam, this much is sufficient. இதுவே போதுமானது. How much? Just chanting. வெறும் நாம ஜபம் மட்டும். At least in one case, it so happened that this much was enough. குறைந்தபட்சம் ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது, இது மட்டுமே போதும் என்று. We're not banking on this kind of mercy, but it does happen. That we should know. இத்தகைய கருணையை சார்ந்து நாம் இல்லை, இருந்தாலும் இத்தகைய நிகழ்வுகள் உண்டாகின்றன என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். You cannot expect that you are going to get an honorary degree from a university just because you're competent. நமது திறமையின் அடிப்படையில் மட்டுமே நமக்கு ஒரு கல்லூரியில் பட்டம் கிடைக்க போவதில்லை. And certainly you won't get an honorary degree from a university if you are incompetent. தகுதியே இல்லை என்னும் பட்சத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகமும் உங்களுக்கு அந்த பட்டத்தை தராது. But sometimes people get honorary degrees. That is a fact. ஆனால் சில மக்கள் சில சமயங்களில் இத்தகைய பட்டங்களை பெறுகிறார்கள், இது உண்மைதான். And Srila Prabhupada comments that there's no need for research into this matter. It's already concluded. பிரபுபாதர் பொய்ப்புரையில் கூறுகிறார், இதில் ஆராய்ச்சிக்கு எதுவும் தேவையில்லை, இந்த தீர்மானங்கள் ஏற்கனவே சாஸ்திரங்களில் உள்ளன. So at least for the purpose of removing sinful reactions, this much is enough. Just chanting the holy name in any way. குறைந்தபட்சம் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இதுவே போதுமானது, ஏதோ ஒரு விதத்தில் புனித நாம உச்சரிப்பு. But it has to be saṅkīrtanam bhagavataḥ.
that it means to say it has to be the holy name of the Lord, Vishnu. ஆனால் அது குறைந்தபட்சம் பகவான் விஷ்ணுவுடைய புனித நாமமாக இருக்க வேண்டும். You cannot chant the holy name of someone who is subject to death himself, someone who is within the fetters of karma, and expect to get this kind of result. மரணத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் உட்பட்ட ஒருவருடைய நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக இதே விளைவு உங்களுக்கு கிடைக்காது. Who is in that category? Even great demigods. மிகப்பெரிய தேவதைகளும் கூட இந்த வகைக்குள் தான் வருகிறார்கள். That's a very strong statement if you think about it. இதை யோசித்து பார்ப்பீர்களானால் இது ஒரு பலமான வாக்கியம். Especially here in India, people are highly inclined to worship demigods as if they were the supreme. குறிப்பாக இந்தியர்கள் தேவதைகளை பரமபுருஷராக நினைத்து வழிபடுகிறார்கள். But that's an offense according to Padma Purana. பத்ம புராணம் இதை ஒரு அபராதம் என்று கூறுகிறது. That's a South Asian offense. There are European and American offenses also. இது தெற்கு ஆசிய அபராதமாகும். ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் வேறு அபராதங்கள் உள்ளன. The Western offense is to dismiss the Vedic literature, to neglect or denigrate, the Shruti and the Smriti. They will do this. For example, Manu Smriti, people don't like it, even though Srila Prabhupada endorses it practically every 10 pages throughout all of his books. மேலை நாட்டில் உள்ள மக்கள் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணங்கள் இந்த இதிகாசங்கள் இந்த சாஸ்திரங்களை புறக்கணிக்கிறார்கள், அவற்றை குறை கூறுகிறார்கள். ஆனால் பிரபுபாதரோ ஒவ்வொரு 10 பக்கங்களிலும் இந்த வேத சாஸ்திரங்களின் மகிமைகளை குறிப்பிடுகிறார். So that's another offense. But here we're talking about saṅkīrtanam bhagavata, the saṅkīrtana of the holy name of the Lord, Vishnu, Bhagavan. இங்கு பகவான் விஷ்ணுவுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மகிமை குறிப்பிடப்படுகிறது. And just for those pakhandis who think that maybe Lord Shiva is also Bhagavan, maybe Brahma or Indra or Devi Durga, they're also Bhagavan. Here it's stated very clearly, nārāyaṇeti. He chanted the name of Nārāyaṇa, that Bhagavan. சிவன் பிரம்மா இந்திரன் போன்றவர்கள் பகவான் என்று பாஷாண்டிகள் நினைப்பார்கள். ஆனால் இங்கு தெளிவாக பகவான் விஷ்ணுவுடைய நாமம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. That's one thing. Now another thing is that Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on this verse, he defines the term saṅkīrtana to mean completely attentive kirtana. You have to be really into the holy name. That's how he takes it. மேலும் இங்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சங்கீர்த்தனம் என்றால் முழுமையான மனத்தை அந்த நாமத்தில் செலுத்தி உச்சரிப்பதே ஆகும் என்று கூறுகிறார். This upasarga in Sanskrit, sam, it actually stands for the word samyak, which means complete. Complete saṅkīrtana means totally attentive. சம்கீர்த்தனம் என்றால் முழுமையான கவனத்தோடு நாம உச்சாரணம் செய்வது ஆகும். And since we're talking about offenses, we know that the offenses listed in Padma Purana are basically all the children of one major offense, which is inattention. பத்மபுராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட 10 அபராதங்களும் ஒரே ஒரு அபராதத்தின் குழந்தைகளே ஆகும். அந்த அபராதம் என்னவென்றால் கவனமின்றி நாம் ஜெபம் செய்வது. This is the greatest thing stopping us from getting our own honorary degree. Inattention. இந்த ஒரு அபராதம் தான் நாம் பட்டம் பெறுவதிலிருந்து நம்மை தடுக்கிறது. That's not japa. So தெளிவான ஜெபம் செய்ய வேண்டும். He's not going to imitate. Okay, so bhagavato guṇa-karma-nāmnām, not only chanting the names of the Lord, but also even chanting about the Lord's activities, which means either the things that he does, such as creation, or his leelas. For example, lifting Govardhan Hill, or stealing butter, or his gunas, such as his tremendous compassion, or he has so many wonderful qualities. Glorifying and chanting and being absorbed in all these things
That is the same as chanting the holy name of the Lord. பகவானுடைய நாமத்தை மட்டுமல்ல, பகவானுடைய செயல்கள், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய அற்புதமான கருணை, அவர் கோவர்தன மலையை உயர்த்தியது, அவர் வெண்ணெய் திருடியது போன்ற அற்புதமான லீலைகளையும் குணங்களையும் தியானம் செய்வதும் கூட நாம ஜபத்தின் பலனை தர வல்லதா. But that doesn't mean that we replace the holy name with these things. We also have to do nama saṅkīrtanam, not just guṇa-kirtana, lila-kirtana. அதே சமயம் நாம ஜபத்திற்கு பதிலாக இவற்றை செய்வோம் என்று தவறாக கருதக்கூடாது. நாம ஜபம் மிக முக்கியமானதாகும், அதை செய்தே ஆக வேண்டும். So here Ajāmila, he's called aghavān, somebody who's full of sin. அஜாமிலன் மிகப்பெரிய பாவி என்று குறிப்பிடப்படுகிறான். So not only was a person full of sin, delivered even by his inattentive chanting, but he was only calling out for his son. He didn't even intend the name of the Lord. அஜாமிலன் கவனமின்றி ஜபம் செய்தது மட்டுமல்ல, தன்னுடைய மகனைத்தான் கூப்பிட்டான். பகவானுடைய நாமம் என்ற புரிதலோடு அவன் கூப்பிடவில்லை. அப்படியும் விடுதலை அடைந்தான். This is why throughout South Asian civilization everybody is named after the Lord or his devotees. இதனால்தான் தெற்காசியாவில் பார்ப்போமானால் அனைவரும் பகவானுடைய புனித நாமம் அல்லது பக்தர்களுடைய புனித நாமத்தையே பெயராக சூட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். At least until very recently that has been the tradition. குறைந்தபட்சம் சமீப காலம் வரைக்கும் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. Now they have a new practice. We give names like Dimple and Sunny and whatever. இப்பொழுது டிம்பிள், சன்னி போன்ற விசேஷமான நாமங்கள் தரப்படுகின்றன. I don't know where you're going to take birth if at the time of death you're calling out Dimple. மரணத்தின் போது டிம்பிள் என்று ஒருவர் அழைப்பாரானால் எங்கு அவர் மறுபிறவி எடுப்பார் என்பதை எவ்வாறு கூறுவது? It doesn't stop there. I spent a lot of time in southwest Tamil Nadu, and there we have villages with names like Satangulam. In other words, தமிழ்நாட்டில் நான் சில காலம் கற்பித்திருக்கிறேன். அங்கு தஸ்தாங்குலம் என்பதை போன்ற பெயர்களை உள்ள கிராமங்களும் உள்ளன. It's a largely Christian village. And it means Shaitan Kulam. Or Paykulam. There's another one, Paykulam, nearby. Also in, I think, Tirushendur district. Paykulam. Paykulam, Satan Kulam போன்ற கிராமங்களின் பெயர்களும் உள்ளன. I'm told it used to be Perumal Kulam. Maybe they're thinking Holy Ghost, like the Christians. Anyway, so yeah, now we're changing all these names, but actually the real glory of Vedic civilization is that you almost have to remember the holy name of Krishna throughout your entire life, just by being born and socialized in a traditional South Asian society. இவ்வாறு நம்முடைய சமுதாயம் பிற மதங்களின் தாக்கத்தினால் மாறிக்கொண்டு வருகிறது என்றாலும் கூட நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டியது பகவானுடைய புனித நாமமும் அவருடைய லீலைகளையும் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்வது முக்கியம் என்ற கலாச்சாரத்தில் நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம். The other day we visited Tirumala. திருமலைக்கு நான் போயிருந்தேன். Yeah, we saw Lakshmi Varaha and the bank of the Swami Pushkarani. சுவாமி புஷ்கரனின் கரையில் லக்ஷ்மி வராகரை பார்த்தேன். As you know, the place actually belongs to him. அந்த இடம் அவருக்கு சொந்தமானது. So we go there just to pay our respects. நம் மரியாதைகளை தெரிவிக்க அங்கு செல்கிறோம். And when we went to take darshan, they have the TTT guards, right? The orange ladies are there and they're pushing people along. தரிசனத்துக்கு செல்லும்போது டிடிடியின் காவல்காரர்கள் அந்த பெண்மணிகள் இருந்து மக்களை வழிபடுத்துகிறார்கள். So one of them was very blissful. One of these TTT guards, every single person who came in front of Lord Varahadev, she chanted Govinda, Govinda, Govinda with a big smile on her face.
அவர்களுக்குள் ஒரு பெண்மணி மிக ஆனந்தமான முகத்துடன் அங்கு பகவானுக்கு முன்னால் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தரிடமும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சந்தோஷமாக கூறிக்கொண்டிருந்தார். All day long she's chanting, every single person she sees, Govinda, Govinda, Govinda. நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு பக்தரும் பகவானுக்கு முன்னால் வரும்பொழுது சந்தோஷமாக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அவள் கூறிக்கொண்டிருந்தார். She's probably dreaming at night, Govinda, Govinda, Govinda. அவள் கனவிலும் கூட கோவிந்தா கோவிந்தா என்று தான் கூறிக்கொண்டிருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன். So yam yam vapi smaran bhavam tyajanti ante kalevaram tam tam evaite. You'll get the same kind of body. She's thinking, தியானம் செய்கிறோம் மரண தருவாயில் அத்தகைய சரீரத்தை நாம் பெறுகிறோம். She's thinking of Lord and she's chanting Govinda, and who knows, she'll go back to Godhead. What a wonderful job. பகவானை நினைத்து கோவிந்தா என்று தொடர்ந்து உச்சரித்துக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அவள் பகவானிடம் சென்று சேருவாள். எத்தகைய உன்னதமான உத்தியோகம் அவளுக்கு. And in tremendous contrast, we can look at these anxious IT engineers going and coming from their office in Sholinganallur. They're full of anxiety. They have deadlines to meet. They have bills to pay. They're worried about the office politics. So many things. இதற்கு மாற்றாக சோழிங்கநல்லூரில் சென்று வரக்கூடிய பொறியாளர்களை பார்க்கிறோம். பலவிதமான கவலைகளிலும் அழுத்தங்களிலும் அவர்கள் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அலுவலக செயல்களை செய்ய வேண்டும், வீட்டில் செயல்களை செய்ய வேண்டும், பலவிதமான செலவுகளுக்கு அவர்கள் ஈடுபாடு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் எப்போதும் அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்கள். Real problems. They have real problems. Cancer, divorce, right? Legal problems. So these are real problems. புற்றுநோய், சட்ட பிரச்சனைகள், உடல் ஆரோக்கிய கவலைகள், இதை போன்ற நிஜமான கவலைகளில் அவர்கள் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். And then the devotees come along and say, chant Hare Krishna and be happy. அவரிடம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரித்து சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று கூறுகிறோம். They're thinking, what is this? So then you can go and ask the lady in Tirumala. She'll tell you. அவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள போவதில்லை. அவர்கள் அந்த திருமலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணியிடம் பேசினால் புரிந்து கொள்வார்கள். Okay, so this is why Vishwanath Chakravarti Thakur says, he quotes this verse from Padma Purana, by chanting constantly you become freed from all sinful reactions, avishranti prayoktani, without becoming tired of it. This lady is chanting Govinda's name all day long in front of Bhuvaraha Swami, and she's blissful because of it. It was obvious. பத்மபுராணத்தில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மேற்கோள் காட்டுகிறார், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார் என்று. இந்த திருமலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணி நாள் முழுவதும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஆனந்தமாக உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Tani eva arthakaranicha. This is alone is the cause for the holy name removing all sins. இந்த ஒன்று மட்டுமே போதும் புனித நாமம் நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் நீக்குகிறது. If we're completely lost in chanting the holy name, and if we're shedding tears of joy or separation while we're chanting the holy name, this washes away all sinful reactions. புனித நாமத்தில் நாம் மூழ்கி இருப்போமானால், கண்ணில் கண்ணீர் சிந்தி பகவானுடைய பெரிவாற்றாமையினால் நாம் வருந்திக் கொண்டிருப்போமானால் நம் அனைத்து பாவங்களும் கரைந்து போகும். I don't see a clock here. Oh, there it is. Yeah, so we have just a few minutes left. There are many verses here are quoted by Sridhar Swami, by Sanatan Goswami, by all the acharyas. Many important verses Prabhupada therefore includes in his own purport. இந்த பொழிப்புரையில் ஸ்ரீதர சுவாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ற பலருடைய பொழிப்புரைகளை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And these are verses we can learn because that will help us to become absorbed in saṅkīrtanam bhagavataḥ guṇa-karma-nāmnām. இந்த பதங்களின் மூலமாக பகவானுடைய புனித நாமம், செயல்கள், குணங்கள் இவற்றில் நாம் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So the question naturally arises that if this is what happened to Ajāmila, who is chanting without attention and not even for Nārāyaṇa,
then what happens to us who are trying to sincerely chant our japa every day and praying to the Lord to give us pure devotion? ஒரு கேள்வி எழலாம், அஜாமிலன் கவனமும் இல்லாமல் பகவானுடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிறோம் என்ற உணர்வும் இல்லாமல் நாமஜபம் செய்து இத்தகைய விளைவை பெற்றானே, நாமோ தினந்தோறும் உண்மையோடு பகவானுடைய நாமத்தை கவனத்தோடு உச்சரிக்கிறோம், நமக்கு என்ன விளைவுகள் உண்டாகும்? Speaking of the Lord's limitless gunas, the foremost of those gunas is His compassion. பகவானுடைய பற்பல குணங்களை நாம் கருதுவோமானால் அதில் முக்கியமானது அவருடைய கருணை. If He sees that we're sincerely chanting our 16 rounds every day, then certainly He will be kind to us at the time of death. நாம் உண்மையோடு தினந்தோறும் 16 மாலைகளை தொடர்ந்து உச்சரிப்போமானால் பகவான் நிச்சயமாக இதில் கவனத்தில் கொண்டு நம்முடைய மரண காலத்தில் நமக்கு முக்தியை வழங்குவார். So this is why we follow this process very strictly. Whole bhakti science, sadhana bhakti, all the 64 angas, everything is mainly meant just to help us to chant the holy name in this way, with attention. Samyak kirtanam, saṅkīrtanam. பக்தி வழிமுறைகள் அந்த 64 அங்கங்கள் அனைத்துமே இறுதியில் நாம் முழு கவனத்தோடு பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அமைந்திருக்கின்றன. At least in Kali Yuga, this is our Yuga Dharma. This is the main process that we're given. குறைந்தது கலியுகத்திற்காக இந்த ஒரே ஒரு வழிமுறை தான் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது, புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது. If we continue this passage from Srimad Bhagavatam, then we'll hear so many other direct or indirect glorifications of the holy name also. தொடர்ந்து இந்த அத்தியாயத்தை படித்து வருவோமானால் இதில் புனித நாமத்தை பற்றிய பலவிதமான மகிமைகள் நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றன. For now we can stop because the time is limited. Does anybody have any questions or comments? We can take maybe one or two. If not, then thank you again for listening very patiently. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, Hare Krishna, Krishna Krishna